take a moment to just get into a restful space. We have just about a minute before we begin. So if you're ready, just sit down, close your eyes and unclutch. So please come to a restful awareness. And sit with yourself. Once again, all the participants who have brought your Panchapatra Manodharani, make sure you sit with it. Sit with your Panchapatra Manodharani and make sure you have the Aushadha. We're going to be beginning in just a few moments. Yes, so it's time in progress. And we have to begin. Now, please sit with your head, neck and spine in a straight line. Close your eyes. Take a moment to bring your hands into the Namaskar Mudra and visualize Swamiji in your inner space. Take a deep breath and let us start with the Sadguru Vandanam. Nithyanandam Paramasukadam Kevalam Jnanamurtim Dvandvatitam Gagana Sadrisham Tattvamasya Laksham Ekam Nityam Vimalamachalam Sarvadi Sakshibhutam Bhavatitam Trigunarahitam Sadgunum Tam Namami. Next, we'll be chanting the Shiva Moola mantra. Om Ham Haum Shivaya Namaha. Internally, you guys can we'll be chanting aloud, so all of you can follow along. Om Ham Haum Shivaya Namaha. 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 Om Ham Haum Shivaya. Om Ham Haum Shivaya Namaha. 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 We're now beginning with the Tattvachamanam, the ritualistic cleansing. So all of you can please open your eyes, place your Panchapatra and bring it into the Gokarna, index finger to the center of the palm. Now pour an udharani of water and drink it at the end of the mantra. We'll be doing this 3 times. Om Atma Tattvam Shodayami Swada. Om Vidya Tattvam Shodayami Swada. Om Shiva Tattvam Shodayami Swada. Now wash your hand and wipe your upper and lower lip from the right to left 2 times. Om Ham Hridayaya Namaha. Wash your hand with an udharani of water. With the index, middle and ring finger touched above the upper lip, below the lower lip, and wash your hand with an udharani of water. Next, with the index finger and thumb, touch the right nostril, the left nostril, and then with the ring finger and thumb, touch the right eye, left ear, left ear. Wash your hand with an udharani of water. Next, with the little finger and thumb, touch the navel, the right chest, the left chest, and with all the fingertips, touch above the head, the right shoulder, the left shoulder,
and the heart center. Now we'll be entering into the Sankalpa. Please clasp your right hand in your left hand and keep both your hands on your right thigh. Visualize how you want the yoga session to be. Visualize yourself in perfect health. With a deep gratitude to Swamiji, we'll now begin the Sankalpa. ममोपात समस्त दुरितक्षय द्वारा भगवत् श्री नित्यानंद परम शिव प्रीत्यर्थम श्री नित्यानंदेश्वरी परम शिव शक्ति समेत श्री नित्यानंदेश्वर परम शिव प्रीत्यर्थम च शुभे शोभने मुहूर्ते आद्य ब्राह्मणः द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे नित्ययुगे प्रथमे पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे शखाब्दे अस्मिन् वर्तमाने व्यवहारिके प्रभवादीनां षष्ट्याः संवत्सराणां मध्ये क्रोधिनाम संवत्सरे उत्तरायणे लक्ष्मी वेंकटेश्वर ऋतौ मीनमासे कृष्णपक्षे षष्ट्यां शुभतिथौ गुरुवासरयुक्तायाम् अनुराधा नक्षत्र सिद्धियोग वनजकर्ण एवं गुणविशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ श्री कैलासोन्नत द्वादशांत श्यामला पीठारूढ़ श्री मीनाक्षी सुंदरेश्वरा भिन्न स्वरूप परशिवपुत्र रत्नकुमार गुरुमन्य तुल्यावतार श्री पार्वती स्तन्यपान लब्ध दिव्य ज्ञान विश्रुत सकल निगमागम सारभूत द्राविड वेद प्रवक्तृ श्रीमत् परम शिव करुणा समधिगत मुक्तामय चतुरश्रयान गीयमान छत्र चामर श्री चुन्नकाहलादि समस्त बिरडा वल्यलंकृत ज्ञान विज्ञान चक्रवर्ती सर्वजन संग सद्यो निर्वाण दीक्षा व्ययापवर्ग वर्ष विश्रानदीमूत परमत कलभ केसरी शैव सिद्धांत स्थापनाचार्य श्री राजाधिराज पांड्य महाराज गुरु क्षपण शाख्यादि महांधकार निवारण ज्ञान भानु वीक्षणा नरहारद्वदोच्छेदन पूर्वक श्रीमद् वृषभध्वज स्थापक शैव समय कर्तृ सर्वज्ञ पीठारूढ़ श्री जगद्गुरु श्री ज्ञान संबंध देशिक स्वामी वागीश सुंदर माणिक्य वाचक स्वामिनां अवतार भूत श्री ज्ञान संबंध स्वामी पुनरुद्धृत श्यामला पीठ सर्वज्ञ पीठ तृणवत्युत्तर द्विशततम गुरु महासन्निधान अरुणगिरि योगीश्वर परंपरागत अरुणाचल सर्वज्ञ पीठ गुरु महासन्निधान कैलास परंपरागत कांची कैलास सर्वज्ञ पीठ त्रयस्त्रिंशदुत्तर द्विशततम गुरु महासन्निधान नित्योत्सव नित्य मंगल नित्य कल्याण नित्य रजित कैलास परंपरागत आदि कैलास नित्यानंद पीठ महासंस्थान महासिंहासन पीठ कर्तृ साक्षात् श्री परम शिव समुद्भूत कैलास परंपरागत वैवस्वत मनु इक्ष्वाकु हरिश्चंद्र भगीरथ श्रीरामचंद्र शूरसेन इत्याद्य नवच्छिन्न सार्वभौम चक्रवर्ती परंपरागत चतुष्षष्टि योगिनी मंडित चतुष्षष्टि संप्रदाय प्रवर्तक मनुधर्म शासन सूर्यवंश प्राप्त सर्वज्ञ पीठ सुरांगी साम्राज्य मूर्धाभिषिक्त चूड़ामणे साक्षात् श्री परम शिव समुद्भूत कपिल महागुरु पुनरुद्धृत महानिर्वाणी पीठ अष्टोत्तर सहस्र श्री महामंडलेश्वर साक्षात् श्री परम शिव समुद्भूत श्री महागणपति समारंभ नवच्छिन्न पीठाधीश्वर गुरु परंपरा प्राप्त अटल पीठ अष्टोत्तर सहस्रतम अष्टोत्तर सहस्र श्री अटल पीठाधीश्वर
धर्म मुक्ति स्वर्ग पुरस्वर्ण पीठ त्रयोविंश गुरु महासन्निधान कैलास परंपरागत आदिपीठ सर्वज्ञ पीठ जगद्गुरु श्री कैलास पुनरुद्धारक श्री कैलास परमाचार्य श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्य सच्चिदानंद प्रणव स्वरूप श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ श्रीमद् जगद्गुरु श्रील श्री भगवत् श्री नित्यानंद परम शिव श्री ज्ञान संबंध देशिक परमाचार्य स्वामिनां प्रीत्यर्थम तेषां पादारविन्दयोः भक्ति सिद्ध्यर्थम गुरुकृपा कटाक्ष सिद्ध्यर्थम क्षेम स्थैर्य वीर्य विजय आयुरारोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थम धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम समस्त दुरितोपशान्त्यर्थम समस्त मंगलावाप्यर्थम भगवत् श्री नित्यानंद परम शिव प्रसादेन सकुटुम्बस्य ज्ञान वैराग्य जीवन मुक्ति प्राप्त्यर्थम पूर्ण आरोग्य युक्त दीर्घात्रिक यौगिक शरीर सिद्ध्यर्थम परम शिव शक्ति आविष्करणार्थम नित्यानंद योगाभ्यासं करिष्ये। ओम अपूपस्पृश्य turn it 3 in your water, wash your right hand. Yes, Nithyananda everybody. Now we are going to be beginning with the yogasanas for today. Request every one of you to please come on top of your feet. Let's come on top of our feet. Please come up and slowly just walk front and back on your mat. Walk front and back on your mat. Now we're going to begin the skeleton dance. Just before we start that, let us rotate our hands, rotate our wrist, our shoulders. And then shake our legs out, shake your feet out. Now close your eyes and you're going to visualize yourself as a skeleton in your inner space, just bones with no flesh, and start moving your body intensely, shaking it out vigorously. Directions within dance. ஆறாப்பட்டி எடுத்து அறுவரத்தன வர வரமா
shake your body intensely and wildly. Move your feet, move your hips, move your shoulders, move your neck. Nithyanandam, 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 Anandam, Nithyanandam, Anandam, Nithyanandam, 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 Anandam, Nithyanandam, Anandam, Nithyanandam, 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 Anandam, Nithyanandam, Anandam, Nithyanandam, 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 Anandam, Nithyanandam, Anandam. Relax. Just stop. Stand still. Just stand still. Without any movement. Bring your awareness to the breath. Inhale deeply and exhale. Inhale deeply and exhale. Bring your awareness to the tips of your fingers. Feel the fingers and toes pulsating. Now, slowly relax, adjust your mat and come to a position. Please be seated. Come to a seated position. Please sit down comfortably in a seated position. Come to a seated position. Okay, we are now going to be beginning with Jnanasana. It's going to be a sequence of asanas. இப்போ வந்து நம்ம ஞானாசனால இருந்து ஆரம்பிக்க போறோம். இது வந்து ஒரு entire sequence, அந்த full sequence வந்து இப்போ பண்ண போறோம். The first asana is going to be Jnana. Sit, place the sole of your left foot on the ground. Place the sole of the left foot on the ground to the right side of the groin. And place the right foot backwards outside the hip. Now place your hands, knees. Place your hands on the knees. And we are now going to be performing all the three bandhas in the Mahamudra Bandha. So inhale and lock the breath in the Jalandhara Bandha, bringing your chest to the chin, and then slowly exhale and pull your stomach in and up. And hold as comfortably as possible, and then relax and inhale
Lock your chin to the throat, performing the Jalandhara Bandha, and then release the lock and exhale completely and pull your stomach in and up. Hold as comfortably as possible and then relax. Visualize Devi Saraswati in your inner space. And the internal japa Om Nithyananda Paramashivoham. यथासनं कृत्वा सर्वव्याधिनिवारणं योगाभ्यासी भवेत् क्षेत्रं ज्ञानासनं प्रसादतः. Relax. The next asana, we are going to be entering into is Kubjikasana. Now, from the same position, you're going to pull the feet that is near your groin, pull it all the way up towards your armpit and hold it with both your hands. So pull it all the way to your groin. Pull your body up, pull your feet up. Come on, Kailasa, Malaysia, pull your feet up and hold. Hold as long as you can. Now visualize Swamiji in your inner space and the internal japa Om Nithyananda Paramashivoham. अथ जठराग्निसन्धिपनं गुल्मप्लीह शूलहर कुब्जिकासनं चितिरक्य चितिशक्तिमप्तस्य जानुमूर्ध्वं धृत्वा सम्परावर्तनेन. Now going to be performing the Bharadwaja. Right heel and keep it outside the right hip. Place the foot on top of the right thigh. Place the left foot on top of the right thigh and bring the left hand around the back and hold on to the left foot. Now bring your right hand outside the thigh and twist. Let's perform Bharadwajasana. Okay, I'll show it to you once again. All of you look at it. Please look at the screen. So from this position, right? So one leg is outside and then one leg is placed on top. All of you come to this position. Now once you are in this position, what you're going to do is with the opposite hand, right? Now you're going to twist it and hold on to the foot. Turn back and hold on to the. And this hand you're going to either place it on your knee or you can place it on the ground and turn yourself. You're going to turn yourself in the asana. Selam, Kailasa Selam Panunga. Nandakumaraya. Now push your body and twist. Visualize yourself as Lord Muruga, Kartikeya in your Om Nithyananda Relax. The next asana we are going to perform is going to be Virasana. And as you sit on your knees, keep the right heel behind. Keep the right heel behind and place the left heel on the navel center. Bring it as close as possible to your chest. And
If your feet is sliding away, then you can use one hand to hold and place the other hand on the knee. Hold the position. Hold the position. You're going to pull it all the way to your stomach, near your navel center. Hold it, placing the other hand on the knee. Now visualize yourself as Swamiji in your inner space, and the internal japa Om Nithyananda Shivo. Ekam pathesmin vinyasyedu samskritam itasmin tatha pascha svirasana kiritam. Relax. The next asana we are going to perform is going to be Bhairuvasana. From the same position, you are now going to interlock fingers and stretch your hands up to a sky. And bring your eyes gazing at the nose. Gaze on top as close as possible to the stomach. And then you lift your hands up towards the sky. Kailasa, Malaysia female team. ஒரு கால் வந்து புரியலையா என்ன பண்றது? ஓ கேட்கல. Ecuador, are you guys able to hear? Tribaya, are you here? You are able to hear. Salem. Okay. Bolivia team, are you all able to hear? Frozen. Yeah, it was frozen. It's good now. Okay. Are you all able to see now? Yes. Okay, yes, great. Are you able to hear and see now, Malaysia team? Okay, wonderful. So, now from the seated position, so one leg, ஒரு கால் வந்து பின்னாடி இருக்கு, முட்டியை மடிச்சு ஒரு கால் பின்னாடி வச்சுக்கோங்க. இன்னொரு கால் வந்து opposite thigh, உங்களோட opposite thigh மேல வச்சு and put it towards your stomach. Okay, and place it on the thigh. Now interlock your hands, both your hands interlock it, and lift your hands up towards the sky and stretch. Nicely stretch your hand. Visualize yourself as the head of a wolf pack, and the internal japa Om Nithyananda Paramashivoham. दो करकी कंक सी राखे टिका तुसोया नासा दृष्टि लगाए भैरुआसन होया. Yes, relax. Now let us enter into the next asana, which is going to be Baddha Matsyendrasana. Now, as you keep your left foot on top of the right thigh, place the right foot over the top and the side of the right knee. So you're going to, as one leg is on top, now you're going to get the opposite foot and cross it onto the other side of the knee. Try to bring the opposite knee and twist yourself. Okay, so it's more like Padmasana. Padmasana மாதிரி தான், ஆனா வந்து முட்டி தூக்கி இருக்கு. ஸோ பத்மாசனால இருந்து நீங்க முட்டியை தூக்குனீங்கன்னா ஒரு கால் ஒரு பாதம் வந்து தரையில வரும், இன்னொரு அதோட முட்டி வந்து மேல இருக்கும். ஸோ அதுதான் பண்றோம். இது பண்ண முடியாதவங்க you can place your leg outside the knee. Okay, you can place the leg outside the knee. Now
From this asana, from this position, twist your body towards the raised knee. So you're going to twist your body towards the raised knee and wrap your arm around the raised knee. Wrap your arm around the raised knee and clasp the hand behind the back. So உங்களால வந்து பத்மாசனால போக முடியல அப்படின்னா then you can do the other way. இப்போ வந்து ஒரே ஒரு கால் மட்டும் உட்கார்ந்து இருக்க பொசிஷன்ல இருந்து ஒரு கால் மட்டும் மேல வச்சு இத கால்ல தூக்கிக்கோங்க. தூக்கிட்ட பிறகு கையை வந்து உள் பக்கமா விடுங்க. உள் பக்கமா விட்டு ட்விஸ்ட் பண்ணி கையை வந்து உள்ள விட்டு ட்விஸ்ட் பண்ணி பின்னாடி இருக்கிற கையை ஹோல்ட் பண்ணுங்க. So this is a easier variation. இது வந்து ஒரு easier variation. Let's perform the Baddha Matsyendrasana. எல்லாருமே Baddha Matsyendrasana பண்ணுங்க. Now visualize yourself as Sage Matsyendranatha in your inner space and the internal japa Om Nithyananda Paramashivoham. पार्श्वाभ्यां दीर्यतु यस्तु पास्यमस्येन्द्रमुत्तमं करेण भज्यते तत्तु बद्धमत्स्येन्द्रनासनम्. Relax. Now let's enter into Jnanasana on the other side. In the whole sequence வந்து நம்ம opposite directionல repeat பண்ண போறோம். So now sit on the ground, place the sole of your right foot on the ground to the left side of the groin. கால் உங்களோட groin கிட்ட இன்னொரு கால் வெளியில வச்சுக்கோங்க. Now bring your hands onto your knees. Place your hands on the knees. And sit straight. Now we are going to be performing the Mahamudra Bandha. We are going to perform all the three bandhas. So inhale and lock the breath in the Jalandhara Bandha. And then exhale slowly and pull your stomach in and up into the Uddiyana Bandha. And repeat. Inhale and lock the breath in Jalandhara Bandha. And then exhale and pull your stomach in and up into the Uddiyana Bandha. Visualize Devi Parashakti as Devi Saraswati in your inner space and the internal japa Om Nithyananda Paramashivoham. अथान्यथासनं कृत्वा सर्वव्याधिनिवारणं योगाभ्यासी भवेत् क्षिप्रं ज्ञानासनं प्रसादतः. Relax. Now let's go to the next asana. The next asana is going to be Kubjikasana. Let us perform Kubjikasana. In Kubjikasana, now you are going to pull the foot that is there near your groin, pull it all the way up towards your armpit. Put it all the way up towards your armpit and hold. Pull it up towards your armpit. உங்க காலை வந்து நல்லா இழுங்க உங்க armpit வரைக்கும். Kribaya, opposite armpit. So you need to pull it with the opposite hand. Yes. Try to pull it in as much as possible towards your armpit.
and hold. Visualize Swamiji in your inner space and the internal japa Om Nithyananda Paramashivoham. अथ जठराग्नि सन्दीपनं गुल्मपीठा शूलधर उच्चिकासनम्. Relax. Let's perform the next asana, which is going to be Bharadwajasana. Now you have to place the leg on top of, and place the foot that you pulled all the way to your armpits on the thigh. நீங்க எந்த காலை வந்து உங்களோட armpits வரைக்கும் இழுத்தீங்களோ அந்த காலை வந்து opposite thigh மேல வைங்க. Now you're going to twist and hold on toward the feet. So you're going to twist and hold on to the foot with the opposite hand and turn towards the back. Place yourself towards the back. See, if not to hold, it's okay. The priority is to twist. உங்களால உங்களோட பாதத்தை பின்னாடி கை எடுத்து பிடிக்க முடியலன்னா பரவாயில்ல. அட்லீஸ்ட் எவ்வளவு முடியுமோ கை தரையில வச்சு ட்விஸ்ட் பண்ணுங்க உடம்ப நல்லா. Twist your body nicely. You're going to visualize Lord Kartikeya in your inner space and the internal japa Om Nithyananda Paramashivoham. कूर्मपीठैश्च सिंहेस्गारुडमेव च वातायनं गोमुखं च भारद्वाजं त्रिविक्रमम्. Okay, good. Relax. The next asana we are going to perform is going to be Virasana 5. In Virasana 5, the feet that is there on our thigh, we're going to try and get all the way towards your navel center, towards your nose, towards your chest. Hold on to it with one hand. ஒரு கையில வந்து உங்களோட கால பாதத்தை வந்து வயிற்ற பிடிச்சு முட்டியை பிடிச்சிக்கோங்க. Hold the asana. Pull and hold. பிடிச்சி மேல வராது. முட்டியை விட்டுருங்க. Oh, yes. Now visualize Swamiji in your inner and the internal japa Om कस्मिन् विन्येदूरु संस्थितं परस्मिन् तथा पश्चाद्वीरासनं स्थितरितम्. Okay, relax. Now we are going to be performing Bhairuvasana 2 from the same position. இதே பொசிஷன்ல இருந்து நீங்க போறீங்கன்னா உங்களோட கை ஸ்ட்ரெச் பண்ண போறீங்க. From the same position you're going to interlock your fingers and you're going to stretch your hand towards the sky. Stretch your hands up towards the sky. The feet is there on top of the opposite thigh. Now interlock your fingers and stretch your hands up towards the sky. Full stretch. And internal japa Nithyananda Paramashivoham. Relax. Now you're going to perform Matsyendrasana. For the Matsyendrasana, tie
it is going to remain as is, and you're going to bring the leg as close as possible. Okay, you're going to bring the leg near the opposite knee, the leg which is there on top of the thigh as this. Are you all able to? Okay, yes, I understand the screen is frozen. One moment, yes, we are fixing. Frozen, Maharaj. Yes, Nithyananda, everybody, are you all able to see? எல்லாருக்குமே தெரியுதா? தெரியுதா உங்களுக்கு? இல்ல தெரியல. தெரியுதா தெரியலையா? Okay, can you guys confirm if you're all able to see? நந்தகுமாரே, உங்களுக்கு தெரியுதா ஸ்கிரீன்ல? தெரியல. தெரியல மகரத், தெரியல. I am not able to see. தெரியல. Confirm, see? Bolivia, can you confirm if you're really on, or the screen is blank? Oh no, okay, yes, under. Give us a minute, we're fixing it. Yes. Everybody, are you all able to see? எல்லாருக்குமே தெரியுதா? எனக்கு தெரியல மகராஜ். ஓகே, மலேசியா டீம் உங்களுக்கு தெரியுதா ஸ்கிரீன்ல? தெரியல. இப்போ ஓகே. ஓகே, தெரியுதா? ஓகே, குட். If all of you are able to see the screen, Malaysia, female and male, can you wave your hands? Bolivia, LA, can you all wave your hands? Okay, yes, wonderful. Continue now. Now the next asana we are going to perform is going to be Baddha Matsyendrasana. Now, having one foot on the opposite thigh, ஒரு பாதத்தை வந்து opposite thighல வைங்க. Next, bend down, lifting your knee.
and placing your foot just outside the knee. Just outside the knee. Now place your hands around. Insert your hands in the gap and twist. Try and hold on to your fingers from the back and twist. Now visualize yourself as Sage Matsyendranatha in your inner space. And the internal japa, Om Nithyananda Paramashivoham. Ashvabhyam dhiryate yastu ashvamatsyendramuttamam karena bandyate tattu vattamatsyendranathanam. Okay, relax. All of you relax. Next, we are going to be performing the Baddha Konasana. Now, sit and bring the soles of your feet together and interlace your fingers around the toes. Interlace your fingers around the toes. Keep your elbows straight and bring your gaze to the nose. You can flap your thighs. Sit straight, back straight. நிமிர்ந்து உட்காருங்க, நல்லா நிமிர்ந்து உட்காருங்க. கையுமே வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டா இருக்கணும். எல்போஸ் முழங்கால வந்து மடக்காதீங்க. ஸ்ட்ரெயிட்டா வச்சுக்கோங்க. And try to bring your thighs to the ground. Try to bring your thighs to the ground. Keep your elbows straight. Sit straight. Now visualize Swamiji in your inner space. And the internal japa, Om Nithyananda Paramashivoham. Adam Brahmastata Saidham Swastikam Vajramasanam Baddhakonam Bhaddhaprishtam Moolabandham Tathaivacha. Okay, relax. We are now going to be performing Bhadrasana 4. Now, as you are having your heels together near the perineum, place the right hand on top of the heels and the left hand on top of the right. Right hand on top of the heels and left hand on top of the right. So, நீங்க உட்கார்ற பொசிஷன்ல வந்து உங்களோட ரைட் ஹேண்டை வந்து உங்களோட ஹீல்ஸ் மேல வைங்க, லெஃப்ட் வந்து அது அந்த கைக்கு மேல வைங்க. And hold the position. Try to bring your thighs all the way to the ground. Try to bring your thighs all the way to the ground. உங்களோட பாடியை நீங்க ஃப்ரண்ட்ல லீன் பண்ணீங்கன்னா உங்களோட thighs ஆட்டோமேட்டிக்கா ground push ஆகும். If you just lean your body a little more forward, then your thighs will automatically go down towards the ground. All of you, please perform the asana. Now bring your gaze to the nose. Bring your gaze to the nose. And now we are going to be performing the Santa Kumbhaka. In Santa Kumbhaka, you're going to inhale and hold the Vayu, hold the breath inside you, visualizing the presence of the Vayu inside and outside you, and then exhale. This visualization, this pranayama with this visualization is called Santa Kumbhaka. Santa Kumbhakaல வந்து நீங்க இன்ஹேல் பண்ணுவீங்க, மூச்சு உள்ள இழுத்து உள்ள இருக்கிற மாதிரியும் உங்க உங்களுக்குள்ளேயும் வெளியிலையும் அதே வாயு பிராணன் வந்து இருக்கிறத விஷுவலைஸ் பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் எக்ஸேல் பண்ணுங்க. இதான் சந்த கும்பகா. Visualize Swamiji as Lord Veerbhadra in your inner space. And the internal japa, Om Nithyananda Paramashivoham. Jalandhara Bhandakari Nasagra Bhadrasana Kareva Yache. Relax. The next asana we are going to be performing is Yonyasana.
Now, you're going to hold on to your feet and the toes inward. So you're going to turn your toes inward. So நீங்க என்ன பண்ண போறீங்கன்னா இப்போ நீங்க ஸ்கிரீன்ல பார்க்குற மாதிரி உங்களோட ஹீல்ஸ் ஒண்ணா வச்சுட்டு உங்களோட டோஸ் தரையில வச்சு உடம்ப வந்து நீங்க ஸ்ட்ரெயிட்டா இழுக்க போறீங்க. And place your hands on top of the opposite knees, top of the respective knees. Sorry. Now, pull your knees towards the ground and your heels together and try and pull. இழுக்க ட்ரை பண்ணுங்க. பொசிஷன் ஹோல்ட் பண்ணுங்க எவ்வளவு முடியுமோ. Visualize Yoni Mandala, a symbol of the energy of universe in your inner space. And the relax. Then asana we are going to be doing is Gorakshasana. Now same position, inwards, ankles facing outward, towards the groin. Keep the feet under the perineum. Hold the heels tightly with the hands and gaze towards the third eye. Pull your feet up and hold. பத்ராசனால இருந்து உங்களோட கையை இன்டர்லாக் பண்ணி நல்லா உடம்பு கிட்ட இழுத்துக்கோங்க. இழுத்து பிடிங்க. ஐயா பண்ணுங்க. pull it all the way up and hold. எவ்வளவு முடியுமோ இழுத்து பிடிங்க. Hold the position. Visualize Om Nithyananda. Jalam dharabandha kari drishyakave Okshasana bhadrasana kaivayache. Okay, relax. Next asana is going to be Kailasa. Sit and bring your heels perineum. Bring the heels here. Interlace your fingers and hold the feet firmly. Now bring your heels as close as possible to your perineum. எவ்வளவு முடியுமோ உங்களோட ஹீல்ஸை வந்து பெரினியம் கிட்ட இழுத்து அதுக்கப்புறம் இன்டர்லேஸ் யுவர் ஃபிங்கர்ஸ். உங்களோட கையை வந்து இன்டர்லேஸ் பண்ணி உங்களோட பதத்தை டைட்டா பிடிக்கோங்க. bring your gaze to the third eye. நிமிர்ந்து உங்களோட third eyeல கேஸ் பண்ணுங்க. hold. Stuck? Okay. Okay. Are you all able to hear me? நான் பேசுறது கேக்குது. ஓகே, வீடியோ இருக்கு. ஓகே, நிமிஷம். ஓகே, இப்போ தெரியுதா? தெரியுதுனா கைங்க. இன்னும் இல்லை. ஓகே,
ஓகே நித்யானந்தம் இப்போ தெரியுதுன்னா கை ஆட்டுங்க. உங்க எல்லாருக்குமே தெரியுதுன்னா கை வேவ் பண்ணுங்க. ஓகே கிரேட், தேங்க்யூ. இப்போ வந்து உங்களோட எஸ் புல் யோர் ஃபீட் டுவர்ட்ஸ் த பெரினியம், பிரிங் யோர் ஹீல்ஸ் க்ளோஸ் டு த பெரினியம். உங்களோட ஹீல்ஸை வந்து எவ்வளோ முடியுமோ இழுத்துக்கோங்க. இழுத்து உங்களோட ஹேண்ட்ஸை வந்து இன்டர்லாக் பண்ணி உங்களோட பாதத்தை பிடிச்சிக்கோங்க. அண்ட் உங்களோட கேஸ் கண்கள் ரெண்டுமே வந்து தேர்ட் ஐ நோக்கி செலுத்துங்க. Bring your gaze towards your third eye and hold the position in Kama Dahanasana. Now visualize Swamiji in your inner space and the internal japa Om Nithyananda Paramashivoham. भद्रासनं सुखं स्थाप्य विपरीते तु द्वेपदे अनेन यदि कुर्यचेत् कामदहनं भवेत्. Relax. Let's now perform the next asana, which is going to be Supta Bandha Konasana. Now you're going to sit and bring the feet inwards towards the navel, and then pressing your feet against the stomach, you need to hold on to your fingers behind the neck. And then you're going to bring your elbows together. Okay, let's do it together. இப்போ வந்து நீங்க என்ன பண்ண போறீங்கன்னா உங்க பாதம் ரெண்டுத்துமே வந்து உள் பக்கமா இழுக்க போறீங்க. வயிறு கிட்ட உள் பக்கமா இழுங்க. எவ்வளவு முடியுமோ ஹோல்ட் பண்ணி இழுத்து ஹோல்ட் பண்ணுங்க. பாதத்தை தூக்கி உள் பக்கமா இழுங்க. And hold. Lift both your feet and pull it all the way into your stomach and hold the position. Try every one of you try பண்ணுங்க. எவ்வளவு முடியுமோ இழுத்து ஹோல்ட் பண்ணுங்க. And hold. Now visualize Swamiji in your inner space and the internal japa Om Nithyananda Paramashivoham. महामुद्राबद्धकौणो ताडासनविभेदकान् विनोत्तानं सदा कुर्यात् सर्वज्ञपतिप्रियात्. Now we are going to be performing Bekasana. In Bekasana we are going to do the same asana, but the visualization is going to be that of a frog. இப்போ வந்து நம்ம பெகாசனா பண்ண போறோம். பெகாசனால வந்து அதே ஆசனா பண்ண போறோம். ஆனா நம்மளோட visualization வந்து நமக்குள்ள ஒரு தவளையோட visualization இருக்கும். We are going to visualize ourselves as a frog. So once again, let us pull our feet in. Bring both your feet in. And bring it as close as possible to your stomach and hold. And visualize yourself as a frog in your inner space. And hold. The internal japa Om Nithyananda Paramashivoham. भेदकासनं प्रोक्तं सर्वसिद्धिप्रदायकं महाविद्यां महामन्त्रं प्राप्नोति जतिपः. Relax, stretch your feet out. உங்களோட feet ரெண்டுமே உங்க பாதம் ரெண்டுத்தையும் stretch பண்ணுங்க உங்க முன்னாடி. Stretch your feet out in front of you and rotate your ankles. Rotate your ankles. Shake your thighs. Shake your thighs out. Okay, we're going to now perform the next asana.
The next asana is going to be Bhagasana 2. In Bhagasana 2, once again you're going to bring the soles of your feet together. Bring the soles of your feet together and your toes touching the navel. Soles of your feet together. Pull it with your hands. Soles touching your navel. And hold the position. Hold the position, lift and hold. Visualize Swamiji in your inner space and the internal japa Om Nithyananda Paramashivoham. आतगोडरासी दृष्टि त्रिकुट आसन कौगुण पावन सरल बाहे प्राणापान की ग्रंथि सूथे संधि बाहे जाए. Relax. Let's now enter into the next asana. The next asana is going to be Siddhijivi asana. Now, from the same position, you're going to be placing your hands on the knees. So, நீங்க என்ன பண்ணுங்க இப்போ உங்களோட பாதத்தை எவ்வளவு முடியுமோ இழுத்து பிடிச்சுக்கோங்க. And place one hand on top of the knee. Try to pull with one hand as close as possible and the other hand hold on to the knee. Now visualize yourself as a yogi. எவ்வளோ முடியுமோ இழுத்துக்கோங்க. இழுத்து பிடிச்சி ஒரு கையில் பிடிச்சிக்கோங்க காலை, இன்னொரு கையில் வந்து முட்டியை பிடிச்சிக்கோங்க. With one hand, try and pull your legs as close as possible to your stomach and the other hand holding on to the knee. Visualize yourself as a yogi in your inner space and the internal japa Om Nithyananda Paramashivoham. Agakau sojo jai. Relax. The next asana is going to be Panipatrasana. In Panipatrasana, we are going to be bringing both the feet towards our navel center and we are going to place your hands in the Namaskara Mudra. So try to bring in as close as possible and bring your hands in the Namaskara Mudra. ஸோ உங்கள் காலை வந்து எவ்வளோ முடியுமோ உங்களோட வயிறுக்கிட்ட நீங்கள் இழுத்துக்கோங்க. இழுத்ததுக்கப்புறம் உங்களோட கையை யூஸ் பண்ணி ஹோல்ட் பண்ணி கைகளை ஒன்றா சேர்த்துக்கோங்க. எவ்வளோ முடியுமோ இழுத்து ஹோல்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் கை கூப்பிடலன்னா கூட பரவாயில்ல, இழுத்து ஹோல்ட் பண்ணுங்க எவ்வளோ முடியுமோ. Okay, relax. Now we are going to visualize ourselves as the source of water in our inner space and the internal japa Om Nithyananda Paramashivoham. नाभो संस्थाप्य घुल्पौ च तन्मध्ये करपात्रतां सनेर्यत्येन कुर्वीता पानिपात्रं तदुच्यते. Relax. The next asana we are going to perform is going to be Saptarishi asana. Now in Saptarishi asana we are going to press both the feet into the respective armpits. So you're going to pull one foot at a time. ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ண போறீங்க, ஒரு காலை இழுத்து உங்களோட ஆம்பிட் அடியில் நீங்கள் இறக்க போறீங்க. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு காலையும் நீங்கள் அந்த மாதிரி பண்ண போறீங்க.
So try one at a time. இன்னொன்று எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ ஹோல்ட் பண்ணுங்க. எல்லாருமே ட்ரை பண்ணுங்க. உங்களோட பாதத்தை இழுங்க நல்லா. உங்க முட்டி கீழே போகணும். முட்டி கீழே போனாதான் வந்து பாதம் மேல் பக்கமா வரும். Only if your knee goes down, your feet will come up. Try to push and hold. At least இழுத்து பிடிங்க. All of you try. Come on, don't give up. Some progress is always better than no progress. எவ்வளோ முடியுமோ பண்ணுங்க. Now visualize yourself as the Sapta Rishis around Dakshinamurti in your inner space, and the internal japa Om Nithyananda Paramashivoham. Dina pratitena bera adi ave sapsirini so naam kahave. Relax. The next asana we are going to be performing is going to be Sukti Asana. In Sukti Asana, you are going to raise up onto the knees and bend the legs inwards. Get on top of your knees and raise your feet in. So உங்க முட்டி மேல நீங்க எழுந்திருச்சு நின்னுக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட். அதுக்கப்புறம் ஒரு பாதத்தை வந்து உள் பக்கமா இழுங்க. So come on top of your knees and pull one foot up towards your upper body and hold. And hold. And keep your hands on the ankles. உங்களோட கை வச்சு உங்களோட ankles பிடிச்சுக்கோங்க. கிருபாயா one leg forward. Yes, ஒரு முட்டி வந்து முன்னாடி. Correct. Now try to lift it and hold with your hand. Please perform the asana. Please perform the asana. Now visualize yourself as a pearl in your inner space and the internal japa Om Nithyananda Paramashivoham. Prashina abho samstapya jhangha bahi prasadena sammilayet Shukyasanam bhavati. Relax. The next asana we are going to be performing is going to be Stitrasana. Now all of you come back and be seated in Padmasana. எல்லாருமே பத்மாசனல உட்கார்ந்துக்கோங்க. All of you come to Padmasana. Please come to Padmasana. Padmasanaல உட்கார முடியலனா அர்த்த பத்மாசனால உட்கார்ந்துக்கோங்க. ஒரு கால் மேல ஒரு கால் கீழே. All of you please sit in Padmasana. If you're not able to sit in Padmasana, then you can perform the Ardha Padmasana, where one foot is on top and the other at the bottom. Now place your hands down on the mat in front of your body. Place your hands down on the mat in front of your body. Lean forward and press your hips down. Press your hips down, lean forward. Now look up, lift your head up, stick your tongue out and gaze to your third eye. நல்லா எவ்வளவு முடியுமோ கீழ் பக்கமா நீங்க புஷ் பண்ணிக்கோங்க உங்களை. And look up and open your tongue.
Hold the position. Now visualize Swamiji in your inner space and the internal japa Om Nithyananda Paramashivoham. अर्थातापलोम थी वालिनी पेसभूम थे रुप्यासना शिष्टासना के हेवायचे. Relax. Now come back to a seated position in Padmasana. Come back to Padmasana. Place your hands on the respective knees. And now we are going to be performing the Kaka Chanchu Kumbhaka. In Kaka Chanchu Kumbhaka, you're going to inhale, raising the apana, suck the prana in through your mouth and hold as comfortably as possible inside you. And then you're going to exhale. Pull your stomach in and up in the Uddiyana Bandha. And then relax and inhale. We're going to repeat this again. So inhale through your mouth, forming like a beak. And hold the breath inside you. And exhale. And pull your stomach in and up into the Uddiyana Bandha. And then relax and inhale through your mouth again and repeat. Visualize yourself as a lotus in your inner space and the internal japa Om Nithyananda Paramashivoham. अपानम स्थाप्य सने स्वस्तिक तिथा प्राणम समाकृष्य चकुंबकं चरेत धृत्वा यत्कृत्य वायुं ददगहं नृताम्बुजासनं भवति. Okay, relax. The next asana we are going to perform is going to be Kamalasana. அடுத்து வந்து நம்ம கமலாசனா perform பண்ண போறோம். இப்போ பத்மாசனத்துல உட்கார்ந்து இருக்கிற மாதிரி அதே பொசிஷன்ல இருந்து உங்களோட கைகளை வந்து முழங்கால வந்து புடிங்க. Bring your palms to the opposite knees. Hold on to the opposite knees by crossing your palms in front of you. Opposite முட்டிங்கள வந்து நீங்க புடிச்சுக்கோங்க. Cross பண்ணி hold on to your opposite knees with both your hands and pull the feet in as much as possible. முட்டியை வந்து எவ்வளவு முடியுமோ நீங்க உள் பக்கமாவும் இழுத்துக்கோங்க and hold. In this position we are going to be performing the same Kaka Chanchu Kumbhaka. So அதே இதுக்கு முன்னாடி பண்ண பிராணாயாமத்தை மறுபடியும் பண்ண போறோம். வாழ்வழியா வந்து மூச்சை உள்ள இழுத்து உள்ள எவ்வளவு நாழி முடியுமோ கம்ஃபர்டபுளா ஹோல்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் எக்ஸேல் பண்ணதுக்கப்புறம் மூச்சை வந்து வெளியில விட்டதுக்கப்புறம் உங்களோட வயிறை வந்து உள் பக்கமாகவும் உள்ளேயும் மேலேயும் இழுக்கணும். உட்டியான பந்தத்தில் கம்ஃபர்டபுளா எவ்வளோ டைம் ஹோல்ட் பண்ண முடியுமோ ஹோல்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் இன்ஹேல் பண்ணி இந்த ஸ்டெப்பை ரிப்பீட் பண்ணுவீங்க. லெட்ஸ் பர்ஃபார்ம் த கமலாசனா. Inhale and hold comfortably and then exhale and pull your stomach in and up. And then relax. Visualize yourself as born from a lotus flower and the internal japa
Om Nithyananda Paramashivoham. तत्र कौलासनं कृत्वा अथवा कमलासनं महाविद्यां महामन्त्रं जप्त्वा लिङ्गमवाप्नुयात्. Relax. Next is going to be Uttamangasana. Now, as you are in the Padmasana, stretch your hands out in front of you. And bend forward, stretching your hands out as much as possible. Bend down from your hip. பத்மாசனத்திலிருந்து உங்களோட கைகளை நேரா நீட்டி எவ்வளோ முடியுமோ கீழ்ப்பக்கமா பெண்ட் பண்ணுங்க. பத்மாசனம் இல்ல அர்த்த பத்மாசனத்தில் உட்காந்து நீங்க இதை பண்ணலாம். அர்த்த பத்மாசனம்னா ஒரு கால் மேல ஒரு கால் கீழே. So you can perform in either Padmasana or the Ardha Padmasana and bend down. Stretch your body. Stretch பண்ணுங்க நல்லா. உங்களோட ஹிப்ல இருந்து நீங்க பெண்ட் பண்ணணும். நல்லா ஸ்ட்ரெச் பண்ணுங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு. And hold. Perform the Kakachanchu Kumbhaka. Inhale through your mouth, placing your mouth as a beak of a crow. Hold the air inside you as comfortably as possible. And then exhale through your mouth and repeat this again. Visualize Swamiji in your inner space. And the internal japa Om Nithyananda Paramashivoham. स्थित्वेत् ताडासने मन्त्री अर्धशीर्षः करोति चेत् उत्तमङ्गासनं ज्ञेयं योगिनामतिदुर्लभम्. Relax. Now come back into Padmasana. Padmasanathukku return vaanga ipo. Now interlock your hands on top of your head. Interlock your hands on top of your head. உங்க தலை மேல உங்க கைகளை வந்து கோர்த்துக்கோங்க. And look to the left and right. Left and right. உங்களோட armpits வந்து நீங்க பார்க்க போறீங்க. Turn left and right. Let's perform the asana. This is Padmasana 5. Now we are going to continue the pranayama of Kakachanchu Kumbhaka. Kakachanchu Kumbhaka நீங்க கண்டினியூ பண்ண போறீங்க. உங்க வாய் வழியா மூச்சை உள்ள இழுத்து எவ்வளோ முடியுமோ அது உங்களுக்குள்ளேயே அடக்கி ஹோல்ட் பண்ணி லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் உங்க தலையை வந்து நீங்க திருப்புங்க. Now visualize yourself as Paramashiva in your inner space and the internal japa Om Nithyananda Paramashivoham. स्वविश्यासने सम्यक् बाहु कुर्व धकुञ्चितो कक्ष व्योम्नि मनः कुर्वन् समम् आयाति तल्लयात्. Relax. The next asana we are going to be performing is going to be Kulyasana. In Kulyasana, sit with your legs crossed in Padmasana. Place the right hand on the forehead and the left hand behind the neck. So Padmasanathil அமர்ந்தவாறே உங்களோட ரைட் ஹேண்டை வந்து நீங்க உங்களோட நெத்திலையும் உங்களோட லெஃப்ட் ஹேண்டை வந்து உங்களோட கழுத்துலையும் பின் கழுத்துலையும் வந்து நீங்க வச்சுக்கோங்க. Place your right hand on the forehead and the left hand behind the neck and bring your gaze to the third eye. Bring your gaze to the third eye.
and perform the Kakachanchu Kumbhaka. Please perform the Kakachanchu Kumbhaka. Kakachanchu Kumbhaka நீங்க பண்ணுங்க இப்போ. உங்களோட வாய் வழியா மூச்சை இழுத்து உங்களுக்குள்ள எவ்வளவு முடியுமோ கம்ஃபர்டபுளா அந்த மூச்சை ஹோல்ட் பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் வாய் வழியாவே அந்த மூச்சை வெளியே விடுங்க. Sit straight, நிமிர்ந்து உட்காருங்க. And perform the pranayama. Now visualize a river of Shakti, energy, flowing into you through your Sahasrara chakra. உங்களோட சஹஸ்ரார சக்கரத்திலிருந்து எனர்ஜி ஃப்ளோ ஆகிறத விஷுவலைஸ் பண்ணுங்க. அந்த இன்டர்னல் ஜபா ஓம் நித்யானந்த பரமசிவோகம். अदकुल्यासनं वक्ष्ये यत्कृत्वा कौलिको भवेत् एकहस्तं मस्तकोद्धा शीर्षभग्ने करम्. The next asana we are going to perform is going to be Divyasana. Now, as you are seated in Padmasana, wrap your hands around the back, holding on to the opposite elbows behind your back. From here, now release your left hand and place it on the stomach. Release your left hand and place it on the stomach. Your right hand continues to hold on to the left elbow. And bend down towards the ground, touching your nose to the ground. So பத்மாசனத்திலிருந்து உங்களோட ரைட் ஹேண்டை வந்து நீங்கள் பெண்ட் பண்ணி உங்களோட லெஃப்ட் எல்போவை வந்து நீங்கள் பிடிக்க போறீங்க. லெஃப்ட் ஹேண்ட் வந்து உங்களோட வயிற்றுல நீங்கள் வச்சு கீழ்ப்பக்கமாக நீங்கள் பெண்ட் பண்ணுங்க. பின்னாடி வந்து உங்களோட முழங்கால நீங்கள் பிடிச்சிக்கணும். ஹோல்ட் ஆன் டு யுவர் எல்போஸ் ஃப்ரம் த பேக். And bend down. பத்மாசனத்தில் உட்கார முடியல நீங்கள் அடுத்த பத்மாசனம் பண்ணலாம். பிடிச்சி பெண்ட் பண்ணுங்க. Bend down and hold. Perform the Kakachanchu Kumbhaka. மறுபடியும் Kakachanchu Kumbhaka நம்ம பண்ண போறோம். வாய் வழியா வந்து பிராணாவை வந்து உள்ள இழுங்க. மூச்சை உள்ள இழுத்து ஹோல்ட் பண்ணி எவ்வளவு முடியுமோ கம்ஃபர்டபுளா ஹோல்ட் பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் வாய் வழியாவே எக்ஸேல் பண்ணுங்க. இதை ரிப்பீட் பண்ணுங்க. Visualize yourself as a being blessed by all the gods and goddesses of Kailasa, and the internal japa Om Nithyananda Paramashivoham. अतधिव्यासनं वक्षे पृष्ठं हस्तेन बन्धयेत् एकहस्तमद्य देशं भूमिः हस्ताञ्च नासया. Relax, come back to a seated position. Now we are going to perform this set of asanas with the legs crossed on the other direction. இப்போ வந்து if actually your right leg was on top of the left thigh, you're going to switch it. Place your left leg on top of the right thigh. பத்மாசனத்தோட பொசிஷனை வந்து ஸ்விட்ச் பண்ணுங்க. இப்போ இதுக்கு முன்னாடி உங்களோட ரைட் லெக் வந்து உங்களோட லெஃப்ட் லெக் மேலே இருந்ததுன்னா இப்போ ஆப்போசிட்டா வைங்க. Switch the position and interlock your hands on top of your head. உங்களோட தலை மேல உங்களோட கைகளை வந்து நீங்க இன்டர்லாக் பண்ணுங்க. மறுபடியும் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் உங்களோட தலையை வந்து நீங்க திரும்பி பாருங்க. இதை பண்ணும் பொழுது காக்கச்சஞ்சு கும்பகா பண்ணுங்க.
and perform the Uddiyana Bandha along with the Kakachanchu Kumbhaka. So you're going to inhale with your mouth like a beak of a crow and hold the breath comfortably. And once you exhale, pull your stomach in and up into the Uddiyana Bandha. And then relax and repeat again. Visualize yourself as Lord Shiva in your inner space, and the internal japa Om Nithyananda Paramashivoham. उपविश्यासने सम्यक् बाहु कुर्वत्त कुञ्चितो कक्ष्योमि मनः कुर्वन् समम् आयाति तल्लयात्. Let's now perform the Kulyasana on the other side. இப்போ Kulyasana வந்து opposite direction நம்ம பண்ண போறோம். As you continue to be seated in Padmasana, now place the opposite hand. இதுக்கு முன்னாடி if you brought the left hand on your forehead, you're going to now bring your right hand on your forehead and the left hand behind your neck. So let's perform the asana. இதுக்கு முன்னாடி வந்து உங்களோட right hand உங்களோட நெத்தியிலையும் left hand வந்து உங்க கழுத்து பின்னாடி வச்சீங்கன்னா இப்போ opposite hands வந்து உங்களோட switch பண்ணுங்க. One hand on your forehead and the other hand on your neck, behind your neck, and continue to perform the Kakachanchu Kumbhaka. We are not performing the Uddiyana Bandha, only the Kakachanchu Kumbhaka. Kakachanchu Kumbhaka continue பண்ணுங்க. Visualize Kundalini Shakti flowing from your Sahasrara Chakra. Kundalini Shakti உங்களோட சஹஸ்ரார சக்கரத்திலிருந்து flow ஆவறத visualize பண்ணுங்க. Internal japa Om Nithyananda Paramashivoham. अथ कुल्यासनं वक्ष्ये यत् कृत्वा कौलिको भवेत् एकहस्तं मस्तकोत्थः शिरः भिन्नघेकरम्. Relax. Let's perform the next asana. The next asana is going to be Divyasana. As we continue to be seated in Padmasana, now you're going to bring your right hand on top of your stomach. Bring your right palm on top of your stomach and left hand behind your back, holding on to the right elbow. இப்போ வந்து உங்களோட right hand வந்து உங்களோட வயிறு மேல வச்சு left hand உங்களோட முதுகு பின்னாடி கொண்டு வந்து right elbow, right முழங்கால வந்து நீங்க பிடிச்சுக்கோங்க. பிடிச்சிட்டதுக்கு அப்புறம் கீழ் பக்கமா bend பண்ணுங்க. So bend down, bringing your head towards the ground, continuing to perform the Kakachanchu Kumbhaka. Let's all do it together. Bend down. And hold. You're going to visualize all the gods and goddesses of Kailasa blessing you, and the internal japa Om Nithyananda Paramashivoham. अथ दिव्यासनं वक्ष्ये पृष्ठं हस्तेन बन्धयेत् एकहस्तं मध्यदेशं भूमिहस्तं च नासया. Relax, come up, stretch both your feet out, relax your feet.
உங்களோட கால்கள் ரெண்டுமே வந்து ஸ்ட்ரெச் அவுட் பண்ணுங்க, ரிலாக்ஸ் பண்ணுங்க. Shake your feet out. Shake both your feet out. Rotate your ankles. Bend your knees, get it to your chest. Pull your feet up. Interlock your hands around your feet and pull your feet. Pull your feet and stretch. Okay, relax. Now let's continue the next asana. The next asana is going to be Pavanasana. We are going to get into Padmasana. All of you sit in Padmasana. எல்லாருமே பத்மாசனத்துல மறுபடியும் உட்காருங்க. Sit into Padmasana. Now interlock your hands and place it on top of the navel center. Interlock your hands, place it on the navel center, and look forward. Look forward. Inhale deeply and hold the breath as long as possible. ஆழமா மூச்சை உள்ள இழுத்து எவ்வளோ நாள் முடியுமோ ஹோல்ட் பண்ணுங்க. லாங்கா ஹோல்ட் பண்ணுங்க. And relax and repeat. Visualize Swamiji in your inner space and the internal japa Om Nithyananda Paramashivoham. अथान्यथासनं वक्षे साधकानां हिताय वै पावना स्वरूपखेचरो योगिरात् भवेत्. Relax. The next asana we are going to perform is going to be Valgulyasana. Now you're going to sit with your legs crossed in Padmasana and insert your hands in the gap between your knees. Insert your hands in the gaps between your knees and bring your hands around the neck. What you can alternatively do is also insert one hand and then cross the feet and do it on the other side as well. And bring your hands behind your neck. பத்மாசனத்தில் உட்கார்ந்து உங்களோட கைகளை வந்து நீங்க அந்த முட்டிக்கும் கைக்கும் இருக்கிற கேப்ல வந்து நீங்க இன்சர்ட் பண்ண போறீங்க. இன்சர்ட் பண்ணி எவ்வளவு முடியுமோ உங்களோட கால்களை வந்து நீங்க மேல் பக்கமா இழுங்க. Come on, Kailasa, Malaysia, all of you try. கையை இன்சர்ட் பண்ணி எவ்வளவு முடியுமோ லிஃப்ட் பண்ணுங்க. ஹோல்ட் பண்ணி கை ஃபுல்லா பின்னாடி போலனாலும் பரவாயில்ல, எவ்வளவு முடியுமோ பண்ணுங்க. நந்தகுமாரையா பண்ணுங்க பண்ணுங்க. Now visualize yourself as a bat in your inner space and the internal japa Om Nithyananda Paramashivoham. अदभूरि भुक्तस्य पाचनं सद्यो जराम शूलाधो वङ्गुल्यासनं स्थित्वा. Relax. The next asana we are going to perform is going to be Parasharamasana. So we are going to do a easier variation of this. So just cross your feet in front of you. Instead of sitting in Padmasana, just cross your feet in front of you. Insert your hands in the gap between your feet and try to place it behind your neck. Try to get your hands behind your neck. So Padmasanathila உட்கார்லனாலும் just feet வந்து cross பண்ணி உங்களோட கையை வந்து உள் பக்கமா இன்சர்ட் பண்ணுங்க. And try to bring your hands as close as possible to the neck.
Let's all perform the Parasharamasana. இழுங்க, இழுத்து பிடிங்க. நந்தகுமாரையா தூக்குங்க, இழுங்க இன்னும். Now visualize Lord Rama in your inner space and the internal japa Om Nithyananda Paramashivoham. अथ परशुरामासनं प्रथमकरे पद्मासन आचे सुधो शोभे भूपरि पाचे. Relax. The next asana is going to be Garbha Pindasana. இதே பொசிஷன்ல இருந்து நம்ம வந்து நம்மளோட முதுகுல வந்து நம்ம படுத்துக்க போறோம். So you're going to insert your hands in the gap of your feet and roll down onto your back. Roll down onto your back and roll to the left and right in this asana. Kirupaya did this asana one step before itself. Come on, Kirupaya, now do it now. Yes, roll to the left and right. முதுகுல வந்து நீங்க எல்லாரும் முதுகு பக்கமா சாஞ்சி முதுகுல படுத்து லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்டா ட்விஸ்ட் பண்ணுங்க, ரொட்டேட் பண்ணுங்க. மலேசியால எல்லாரும் ரோல் பண்ணுங்க பின்னாடி. Now visualize Swamiji in your inner space and the internal japa Om Nithyananda Paramashivoham. मयूरं पिञ्चमायूरं पद्मापीठसमन्वितं कौपुटं गर्भपिण्डं च गौरं योगनृसिंहकम्. Relax, come up, sit up. Now we're going to be performing Simhasana 2. Now having your legs in Padmasana, place the hands down on the mat in front of you. Lean forward, pressing your hips down. Lift the head up, stick your tongue out, and visualize yourself as a lion in your inner space. And exhale forcefully. எல்லாருமே பத்மாசனத்தில் உட்காந்து உங்களோட கைகளை வந்து உங்க முன்னாடி தரையில நல்லா அமுத்தி நாக்க வெளியில நீட்டி சிங்கத்தை போல வேகமா மூச்சை வெளியில விடுங்க வாய் வழியா. Visualize yourself as a lion in your inner space and the internal japa Om Nithyananda Paramashivoham. तानकूर्मपीठैश्च शङ्खैर्गारुडमेव च वातायनं गोमुखं च भारद्वाजं त्रिविक्रमम्. Okay, relax. The next asana we are going to perform is going to be Urdhva Kukutasana. In Urdhva Kukutasana, as you are seated in Padmasana, place the hands on the mat in front of you and move your knees as close as possible on top of your elbows, closer to your elbows. And then slowly you are going to lift your butt off the ground. எல்லாருமே சேர்ந்து பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் நீங்க வந்து பத்மாசனத்துல உட்கார்ந்த மாதிரி நீங்க வந்து உங்களோட உடம்ப வந்து நீங்க மேல் பக்கமா நீங்க புஷ் பண்ண ஆரம்பிக்க போறீங்க, கையில எழுந்திருச்சு நிக்கிற மாதிரி. ஸோ அதுக்கு வந்து ரெண்டு விதமா நீங்க அதை பண்ணலாம். ஒன்று பத்மாசனத்துல வந்துட்டு உங்க கைகளை வந்து உங்க முன்னாடி வச்சு உங்களோட முட்டியை வந்து மெதுவா ஸ்லைட் பண்ணுங்க. Okay, you can see, all of you can see it again. எல்லாருமே பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் பத்மாசனத்துல உட்கார்ந்துட்டு உங்களோட பத்மாசனத்திலே வந்து முட்டி மேல எழுந்திருச்சு நின்றுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் மெதுவா உங்களோட முட்டியை வந்து உங்களோட கை மேல இழுக்க ட்ரை பண்ணுங்க. இழுத்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்க ஹோல்ட் பண்ணலாம். All of you please try. எல்லாரும் ட்ரை பண்ணுங்க. All of you please try the asana. Come on. Now visualize yourself as a rooster in your inner space and the internal japa Om Nithyananda Paramashivoham.
ऊर्ध्वपुक्कुटवासिश्च मरीचिहरमश्चकम् परिवित्तिं सोदरस्य विविधं धनुरासनम्. Relax. The next asana is going to be Padmasana 6. Now please sit in Padmasana and bring your hands around the back and hold on to the opposite toes. So Padmasanathila உட்கார்ந்த மாதிரி உங்களோட கைகளை வந்து பின் பக்கமா முதுகு வழியா பின் பக்கமா நீங்க பெண்ட் பண்ணி ஆப்போசிட் ஃபீட்டை வந்து ஹோல்ட் பண்ணுங்க. Padmasana 6. All of you please perform the Padmasana 6. இதை வந்து உங்களோட முட்டியை வந்து நீங்க எந்த அளவுக்கு உள்பக்கமா நீங்க தள்ளுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு ஈஸியா இருக்கும். As much as you are able to push your knees inward, you will be able to hold on to your toes. Visualize yourself as a lotus flower in your inner space. Baluvaya, பண்ணுங்க. Visualize yourself as a lotus flower in your inner space. Few more asanas. That's it. Bring your feet as close as possible inward so you're able to do it. And the internal japa, Om Nithyananda Paramashivoham. पद्मासनमावामोरुपरि दक्षिणं शरणं संस्थाप्य वामं तथा. Now relax. Next asana is going to be Baddha Padmasana. In Baddha Padmasana, we are going to be in the same position as earlier, where from Padmasana we are going to cross the hands behind the back and hold on to the feet, and we are going to perform the Ujjayi Pranayama and the Uddiyana Bandha. So once again, first hold on to your feet from behind your back. Hold on to your feet from behind your back. Now inhale through your nose and exhale. Now pull your stomach in and up. And hold and slowly relax and repeat it again. Even if you're not able to hold both the feet, at least hold one foot. உங்களால ரெண்டு கையுமே வந்து பின்பக்கமா வச்சு இழுக்க முடியலன்னா ஒரு கை மட்டுமாச்சு இழுங்க. கை பின்பக்கமா விட்டு ஆப்போசிட் கையை ஆப்போசிட் ஃபீட்டை பிடிக்க ட்ரை பண்ணுங்க. அர்த்த பத்மாசனத்துல இருந்தாலும் இதை பண்ணலாம். Now visualize yourself as a lotus flower in your inner space and the internal japa Om Nithyananda Paramashivoham. पद्मासनं सुसंस्थाप्य तादाङ्गुष्ठाद्वयं पुनः वृत्क्रमेणैव हस्ताभ्यां पद्मपद्मासनं भवेत्. Okay, relax. The next we are going to be performing Padmasana 7. As you are in the Padmasana, now bring your hands to the either side of your neck and gently massage your neck. Place your elbows on top of your feet. And massage your neck. All of you please perform the Padmasana 7. Now visualize yourself as Paramashiva in your inner space and the internal japa Om Nithyananda Paramashivoham.
पद्मासनः संस्थितः योगी जनसंघ विवर्जितः विज्ञान विद्वित मनगुल्य निरोधयेत् सकृध्य अकृते योगी पापोघं नाशयद्भवं तस्य स्यान्मध्ययं वायोः प्रवेशो नात्र संशयः. Relax. Next, we are going to be performing the Urdhva Padmasana. Now, as you sit in Padmasana, lay down on your back. Lay down on your back in Padmasana. Now, support your hips with your palms. Place your hands on under your hips and lift your feet up towards the sky in Padmasana. எல்லாருமே பத்மாசனத்துல வந்து அப்படியே பின்பக்கமா நீங்க படுத்துட்டு உங்க முதுகு மேல படுத்து உங்க கையை வந்து சப்போர்ட் பண்ணி உங்களோட ஹிப்ஸை சப்போர்ட் பண்ணி கால்களை வந்து மேல் பக்கமா தூக்குங்க. All of you please perform. எல்லாருமே perform பண்ணுங்க. This is Urdhva Padmasana. Please perform the Urdhva Padmasana. Lift and hold. Now visualize yourself as an inverted lotus in your inner space and the internal japa Om Nithyananda Paramashivoham. फलों थी अर्धपादादि रखेवायति ऊर्ध्वभंगासन कहेवायचे. Relax. Now we are going to be performing Parvatasana 2. In Parvatasana 2, just bring your feet ground to the ground. Padmasanathila paduthukonga mudugu mela. Now bring your palms behind your head and raise them straight above your head, visualizing yourself as a mountain in your inner space. Feet are in Padmasana. கால்கள் வந்து பத்மாசனத்துல வச்சுக்கோங்க. கிருபாயா பத்மாசனா. Padmasana or Ardha Padmasana? Yes. On the ground, on the ground. Knees on the ground. Yes. Just relax in this position. Now, we are going to be performing the Mahamudra Bandha. So first you're going to inhale and lock the breath inside you in the Jalandhara Bandha. Lock the breath inside you in the Jalandhara Bandha. And then slowly exhale and pull your stomach in and up in the Uddiyana Bandha. And then relax and repeat it again. Inhale with your nose. Lock your chin to the chest in the Jalandhara Bandha. And exhale. Now pull your stomach in and up into the Uddiyana Bandha. And relax. Repeat it again. Visualize yourself as a mountain in your inner space and the internal japa Om Nithyananda Paramashivoham. अथ भक्षे महादेव पर्वतासन मंगलम यत्कृत्वा स्थिर रूपिष्यात् चक्रादिविलोपनम्. Now stretch your feet out
Open your feet out, place your hands by your side. Let's perform the Shavasana too. Place your hands by the sides of your hip. Straighten your feet out, stretch your feet out. Stretch your feet out. And unclutch from your body and mind. Inhale and exhale. Inhale and exhale. Relax. Visualize Swamiji liberating you. Visualize the entire energy of Swamiji manifesting through your being. The Kundalini Shakti flowing in all the way from your feet to your head, the Sahasrara Chakra.
Now, slowly bring your awareness back to your feet, to your fingers. Slowly move them. Bring your awareness back to the body. Bring your knees. Bend your knees and bring it close to your chest. Bend your knees and bring it close to your chest. Now roll to the left and right and come to a seated position. Just sit uncludged. Sit straight without any movement. And sit uncludged. We have completed the entire Trithiya Vinyasa Krama as well, all the 508 asanas. Let's give a big round of applause for every one of us. And we will be doing more and more. We'll be repeating, we'll be learning more. The next set that we will be doing is going to be focusing more on the pranayama, the bandhas, and the other aspects. And we'll also be taking more of your questions and helping you all. For today, just sit. We have another few seconds. Just sit comfortably. If you have any pain in your body, just bring awareness to the pain. Where there is pain, just see what is going on. Now sit straight. Bring your hands in front of your heart. We are now going to be chanting the Purna Mantra and ending the session. Let us all close our eyes. Visualize Swamiji in our inner space. Chant the Purna Mantra. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti.
हरिः ओं तत्सत् सर्वं भगवत् श्री नित्यानंद परमशिव पादुकार्पणमस्तु. ॐ नित्यानन्दम्. Thank you everybody. Nithyanandam. Let's have a 30-minute break and let's gather back for the next session by 9:30 a.m. Eastern Time. Nithyanandam.